a civil suit like this, so a criminal case, it is important that you write and say, hello, our client is suing you for, we are going to be, we're asking you to, you did this, you did that, you did this, you lied against me that a pipe Mohbad on so date. You also broadcast and said Liam is a bastard. You threatened the life of Wumi. Because of all this, we want you to go to your page on TikTok and to say you are lying and you apologize. Failure to do so, me, on behalf of our client Wumi, Cynthia Adebanjo, we will sue you for 100 million. We give you 10 days to withdraw your statement. 100 million if you now refuse to do that, that is when you will now rush to that court that you went to. After the expiration of the date, Timani, I'm not going to say sorry, and I will not say. You said I said it, Abi. Then you now go to court. That is the procedure of the law. That is fundamental difference. That is administration of the different criminal justice. Drop out. Only judge, only lawyer. Yeah, Baba Mohbad, I want to defend the phone only service child. But I know certainly that I don't know whether Bukky Jesse got anything. If she got, I would expect her to go live and. Did you receive any service? The Adewale, the Medonja Adewale, did she receive any service? Even via WhatsApp, Abi, same social media. The combination of they don't want to do that. They might not even do that. If they want to say, okay, TFF software, ready at the banter, we want to sue you for 50 million. We just want to go to court and get that straight. What is your particular order? But you want them to say we should stop saying whatever you think we are saying. And now you went to court since February. The case is in court. It has a suit number. What all they get? Oh, they cannot believe from February you're 500,000 that day. Possible. That'll be 50 million. Even if it was adjourned, the court bailiff did not share us and say, you have a case with us in this court. Somebody brought a case before you. They said they could not reach you, but we, as a court, we got your contact. Because there is no way the court will not ask, what are the contacts you have for this person? And it is that same contact, the bailiff Maulu, Tomafiwawa, Tiobawariwa, the court bailiff will go back to the same judge and say, my lord, I tried to serve these people truly too, but I couldn't get them one-on-one. I couldn't get them one-on-one. I don't know their numbers. The house address I have that is being given to us by the complainant, we can't find them. And then they will be able to say, what? Let's go ahead and serve them substituted service. That substituted service, it will be reflecting in the case file that I saw today. Judge. But the law court clerk here, Minister This is not. This court does not belong to any individual. It belongs to the Nigerian public. And there is a procedure that every court case must follow. Now, this service, judgment and the temporary order, before it can take effect, there must be fair hearing. You people are not even bothered whether we know about it. And these people announce, we're just seeing it on social media. They are even asking, where did we find it? I said, where did you ask them to serve us? Mr. Yomi, we are money, madam. They told you that they could not reach us. So what I expect now is I need to see the workings of the bailiff. She bailiff law Rishwa. And the Rishwa address it, complainant feeling. Kini effort to make last part of that job. If Rishwa be called a substituted service. And the key one is substituted service. See, Adagio Pashe, Coffee Savoir. Because the case is coming up again on stop. Where is the evidence here? Nothing is there. Only 85 with the lawyer. We are coming here.
The judge has been deceived and there is already abuse of court process and we are going to be fighting that. Lẹ́yìn tá a bá ṣe yẹn tán, àṣẹ wa bẹ̀rẹ̀ òbítíbitì kéèsì pẹ̀lú Wùmí yẹn. Tó bá ṣe kéèsì pẹ̀lú ẹ̀ kò ní dá fún yàrá ìyá ẹ̀ lọ́nà. Ó pọ̀ wèrè, ó ti fi lánu, ẹ ti fi dán wèrè, ẹ ti fi ṣeré. Wèrè dẹ̀ ti wà hánì. Because eré pálẹ̀ pé wo kìíní yẹn. Àní tó o bá tẹ̀fẹ̀ nú ẹ̀ kò ní dá fún yàrá ìyá ẹ̀ lọ́rùn. At this point, it's quite unfortunate that I don't know who has been advising these people. Because gbogbo àdúrà yín ni pé káwọn èèyàn a proper structured body should not come into this matter. You are dividing social media, putting some, junks, making a whole mess online. So that is the update I have for you guys, and that is where we are now. So whatever it is, we'll get to that court and the updates you hear. But we'll fight out. And law is telling me to study law. How do people study law? I have a whole lot of work to do. I have a lot of people to give voice. I see this country, I said, time you to I like the people. Not study, no. They don't graduate. American embassy also you have a job to do. I like on the vision, man. When this ambassador was talking to me in that American embassy, he was telling me, he said, Yomi, you have a lot of work to do in your country. Use your influence, use your experience, use your passion to help your fellow citizens to know their rights. We cannot delve in directly. And that's it. They can't delve in directly. Gbogbo case mo bá di wọn lè wá direct. Only case only bí tó ti bá dé sí. Tọ́wọ́ bá dá sí. Ìwé rẹ̀ iṣẹ́ ọlọ́run ni lè rí direct. Mo fọlọ́ bàbúrà. Ẹlòmíì tó ti ga tó ti nílé l'Amẹ́ríkà tó ti nílé gbogbo ẹ̀. Orí case mo bá di ló máa pàdánù gbogbo ẹ̀ sí. Ìwọ tó máa pàdánù ilé ẹ̀ bó ṣe máa rí ẹ̀wọ̀n ìlú ìlú òyìnbó tẹ́kọ̀ máa rí pé wọ́n kọ̀ ṣàṣẹ́wọ̀n lọ́wọ́ yẹn orí kéèsì Mohbad ló máa fi dáhùn ìlú òyìnbó kò ní mọ̀ ẹ lọ kọ́lẹ̀ pé mo sọ. Gbogbo yìí rẹjọ máa ta lé yìí pa. Aláṣà ń ta ọ́. Ara ń ta ọ́. Àwọn èèyàn ọkọ̀ fi fẹ́ kàkà tó àtàkùn. Oníṣẹ́ méjì jù pé kọ́kà máa ṣàràbù ọba tí bá ṣe wèrè làwọn tó kójọ sí àwọn tó pààyàn kiri. So this is how things are done, guys. It's not tẹnu kọ́ tètè bọ̀ nìkan. So ó lè mi sí èmi ò mo kàn wọ́n pé tí máa ní bẹ̀rẹ̀ tún ṣe fídíò ní kọ́ọ̀tì àwọn ọ̀gbẹ́ Yomi. Àníṣe kí ló dé tó ṣé wọn bí ẹ̀dá kò ṣe fídíò ń bo. Star showing I'm in the court I'm killing count. Tó bẹ̀ wọ́n lè dànù ní Big Ben. Mo ti lọ kúrò ní Big Brother Naija mo ti ṣe ìbálẹ̀ lọ fi gbẹ́sẹ̀ síta jọjọjọ kó ṣì síta. Èmi fúnra mi mo ṣe fún aláyẹ̀ fúnra mi. No, I sent the letter to the office. They sent it back. Pick it up, go and even enter the print payment go lọ sálẹ̀ sínú ọ̀nà court gbogbo aláìní la ṣe follow the due process ó tí ó pẹ́ rárá. Kí ló dé tó ra generator fún wọn nínú court? Oníṣẹ́ kan tó wà ní fáìlì lélẹ̀. Wọ́n bá ti ra generator fún wọn torí kò sí nọ́mbẹ̀. Wọ́n náà gba ọ̀dà lórí kíni wọ́n pákéjì kan sínú envelope. Kí ló wá ń ka ẹ lára ṣebí wọ́n ti fa wèrè lọ́yàn ni. Wọ́n fi kankan sínú fúláṣì exhibit kìíní kan wọ́n bá staple ẹ̀ wọ́n fi sẹ́yìn kìíní wọn olúwa mi nǹkan tí wọ́n ti sọ owó àánú fáìlì sọ fẹ́ kẹ́ èdè fún wa lọ́dà èmi lẹ́pà àwọn alẹ́ pákéjì wèrè yẹn fún. Judge náà wọ́n bá yẹ pé okay so the evidence of all the things they did is in this flash this evidence yeah my lord has the exhibit to stag as exhibit our staples. Bí wàá gbogbo. Lọ́bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àrífà àti Veron wọ́n wọra wọn bẹ́ẹ̀ ni wo fíìmù ni bẹ́ẹ̀ ni wo Netflix compile àwọn rẹ́kọ̀dù àwọn tó sọ pé Wùmí pa Mohbad tó sọ
Àbáwọn tó sọ pé kíní kan lè àwọn máa ẹ bá ti forúkọ tèmi sí. Ẹ bá ti fún àǹkan mi. O tún wá lọ kọ síbẹ̀ pé mi threat to life, a threat to life. Mo mọ̀ pé Mohbad òsùn. Mohbad yẹn sọ lórí náà o. Ó kàn tí wọ́n kàn ṣiṣẹ́ ni. Ẹ wo orú yìí tí King White yẹn ṣe ọjọ́ plan gbogbo yẹn náà ni. Ó ṣiṣẹ́ ni, ó jẹ́ wọn ló ṣiṣẹ́ ni. Ó dìgbà yẹn náà. The operation tí wọ́n ṣe látàbújá wá sèkó wọ́n fi lé ogun wọn pa. Àbí nǹkan tó bá ṣáà make sense yóò kí pariwo lé lórí. Tọ́jọ́ tọ́wọ́ nígbà tẹ́ pé wọ́n wá suspect. Àwọn ló ń gbá front, àwọn náà lọ sọ fáwọn tó fẹ́ ya dànù, ẹ má dò síbí o, a máa tọ̀ wọ́n pa wá síbí, wọ́n ẹ kúrò bẹ́ẹ̀. Irú King White yẹn sì ọ̀nà ti lọ Egypt, ọlọ́run aṣọ́dé lọ́yà tàlàfíà. Ó ní kéèsì pẹ̀lú mi níparí oṣù ní burúkú níbí ẹ̀ o. On the 13th, Damola Atadura, a ní kéèsì ní same ọgbà magistrate court. But yẹn ò really jẹ mí lógún for now. 15 yẹn òun ló wà lórí ẹ̀mí mi lọ sí lọ dárúkọ mi sí yẹn. Ó wà important. Àbí King White ló fẹ́ tẹ́ ní ọjọ́ lọ sí Egypt. Kọ́lọ́bádé ti mú Dàmọ́lá yẹn tó bá ti sálẹ̀. Tẹ́ni ti gbé lọ Egypt. Kọ́lọ́bádé ti mú Dàmọ́lá yẹn tó bá ti sálẹ̀ méjì ní court declare me wanted. Bench warrant anywhere tó bá ti lórílẹ̀-èdè anywhere. King White yẹn náà. Ẹ̀mejì gbélé náà ló kù. Ẹ̀mejì same thing. Lẹ́ni court case ṣé ó yẹ kó ní passport lọ́wọ́ yẹ kó ti seize ẹ̀ kò bá má lè travel náà. Irú court case wo lẹ wá ń ṣe? Ẹ̀dínlọ̀, okay bàbá mi. Yẹn ló yẹ kó fi mọ̀ pé rọ́ọ̀lù ò pa. So please do not stop supporting Break the Silence Foundation. We need your help. Physically, mentally, emotionally, in terms of support, volunteering, donating. We need it now because we need to rearrange back this justice from that matter. And there are other cases we're also interested in doing and pursuing. I couldn't pursue most of these things because there are no funds to pursue cases. I've dedicated my time. Nigerians have helped me to a state 20-something years. They've for film me, they've for many fame, they're supporting me. All I want to be doing is giving people voice, making people's dreams come true. You give my platform, people, you want to make movies, give you platform. So Mabo. Inti mo wálé ayé tó ń kí máa ṣe ń tó ń ṣe nìyẹn tó fẹ́ máa dùn mí nínú nìyẹn. Ọlọ́dún fáfọ́ nílé tó fi lo platform ẹ̀fí àti. Yes, so Fabayi court case gbọ́ lórí justice for Fabayi tí King White wà bẹ́ẹ̀ tí Larry Ọmọdé wà bẹ́ẹ̀ ìyẹn gẹ́gẹ́ to prison. The King White is there. This Wunmi case is there. We have court case Damola and Adura, where a victim and a witness. One shall look by that there. Okay, so our lorry, and we have some other cases that we're going to be picking up in this soft by. And then we still have Abuja. Because the moment we have the full resources, nobody will know. None of you don't know but our suspect you are. The law enforcement and the authority, they know who are suspect already in this Mohbad case in the light of the new lead. To buy people everybody here. They know the suspect based on the order of the president and the investigation. So me this on yellow. Kilo ba agbe wa kan fi
Ibi tí gbogbo wà kò síbi tí àmọ́. We lack the resources to go and execute now. Except we have to wait as we are waiting on the police and government to be ready to do it on their own. But if we want them to expedite it and do it, and we do some things, then we have to gather enough resources to prosecute and execute that. Let's shank your Fabayi and break the silence. Let's act like we also have a petition there and we are the one doing it. I was even praying that they succeed. And when they failed, they want to shift it on my head. And I said, no, don't do that. You don't follow what these people are telling you. They want the authority and the police to abandon all we have done and us so that it can be them. And for them to achieve that, and they want to don't bring it on me. It's not making sense. So this is Nigeria. Shubawo, stop. Ibi tí ọ̀dà yẹn ti wá wọ́n máa padà kí ló ṣẹlẹ̀ àwọn tó máa padà foríkó máa bẹ̀rẹ̀ sí foríkó pé olórí oko àṣẹ ìlú pátápátá pàṣẹ. Do you know what it means under the law? When the president gives an order and somebody flaunts, they will tell you they didn't flaunt it. They want to act like they never did, but Ashirima took very shortly that they were trying to offer the president very shortly. That's why I'm looking. So you will know the difference between all these people that are messing and deceiving you on social media, because the only thing they just want to do is jump on what we have done. We are not in competition with anybody. And I've advised strongly, this is not a matter of TikTok or whatever TikTok. On a very good day, NGO or funded, the Baba will tell you, you don't even have a say, would have knocked him off from beginning. Don't even make an attempt in this case. Sit in your house, pray that your son gets justice. But if you have a hand in it, justice is coming to you. Just do it, something about it in zone 2. Mama, listen, therefore, you are happy, you are ready to work with the NGO and the police to get justice for your son. But that doesn't mean that you will not pay for it. Not until they found something to do, abracadabra, and the extension person, or they divert or they case para losi panty. Panty, what you want, parok, fake petition. Talk about love letter. Tony Coach, if be not was a case to go on by him. I get it, Pachepe, at it to go zone 2. Only call that zone 2 in Padawa. It to Kawasibi, Lati Berepe. He wants investigation in Lodinson. Moniso, efficiency, Mumbo. Money, our suspect in common on to be a dura at the Damola on to be on to phone bail. So started detain hotel. So until for 1 day, so that tomorrow we'll come together. I said I'll be there. But only on February because you could imagine how long they said they did not respond to my petition in Panti. Only one man respond, but they call them because Kosono be. Bobo be not rapa. That was why at the end of the day, from Abuja, they came to lift the entire case file. They duplicated it, everything. And they went back to Abuja to investigate and come up with a report. And I can tell you for free, part of the things they must have done is lifting that phone and see what is inside. The CCTV of the hospital, they must have lifted it and see what is inside. So, Kilo Anda Aduro, and what like so because before you go further, they will say you are doing this and that is what we have now. So
wo to sa site mi mo. See? So justice is coming from above. But because of those our control into the matter, making it so difficult, deceiving you and making you look like this is a social media muscle. There are so many things that are ongoing that nobody know about it. Because if you block a case here, we have to find a way to remove them totally. Because they gave in their support, thinking it's just social media public versus reality. How they do power connection? Come on, you lay your colori. Come on, you can't follow my dad here. You come on, yellow. Because I cannot continue to understand why, at the end of the day, me, I am not interested in mentioning anybody or going after any individual. All those people that I thought are of high profile or priority witnesses, they must tell us what they know. Maybe you've pied the nigger. Come and take your trophy. That means the people that pied the nigger right before her in the house. So what are their names? That means people she abere because abere you again. In Kokolofa again. So if you know who pied the nigger and led to that much blood, why are you not talking? Update ibi tó ti pọ̀ you after pied the nigger. Come and take your trophy. Update yẹn wá. Rántí mo dání lọ sí court part of your evidence ni. Instead of you to come to terms to reality, you went about and then you are now lying and deceiving yourself. And the industry goes, all the Nigerian police and the judges, they can't continue to run this country like this. How can we have a president and somebody will tell you that the industry gods took the life of the husband in broad daylight? And the police and the court are not interested in knowing who are the industry gods. You are with him. He breathed his last inside the house. Hospital or passing, or the Palojo but all hospital. In New Lane, could they get industry gods here? Only us. Power tap engage the live with. Is that a cock below? So some things are becoming an embarrassment to us as a nation. How they do this case is your own problem. It's your own undoing as a citizen of this country because it's a study case. And at the end of the day, look at the boy. As much as he entertained all of you. Oh, I'm a mobile fan. I'm a modernization. The modernization of Tifisuno Kukwati Pochari for 2 years. I can tell you for free spiritually, they know why they don't want to bury the boy. I want to want a receiving end. So the Bobo Kurube not to Jusuno Mortuary cemetery, grave site. One more, what they will need to do again in the same way because every day they must return him down and then do the rituals to remove call the tule. This same way, what do Yomi. Nothing for what voice for your mom. I know certainly it's very simple. Could they send this here? To know. Because no independent person have been able to even see the body physically. So it's not just a small fight too. It's not about if you're able to succeed in fighting it will save a whole lot. I was in that Ogba court today. 2 guys were brought, different cases. They defiled Omodume Meta. Because people will not, I don't know. Anyway. Please, let's continue to support Break the Silence Foundation. Let's achieve together that
publication on 2 national newspapers this week, who are very, very crucial. We have to publish it on the national newspaper. When I say we have to, you should know, I mean it, and that thing will yield results. It's a concrete stuff. Because we are not doing enough to put the right attention into this case. Silence. They thought if they bring up our competitions because one cases in Bigo, you are not to make case against me. All of them are part of. They thought by that time I will run. Look at how many cases. This is how evil people do. That's why you see other activists, they run away. Because they know it will get to that stage, they will come. There were cases to as we speak, I'm using nothing less than 5 lawyers. Even 6. People don't need the lawyer and sing. Because still a lawyer, originally one of my lawyers here, and then the other lawyer that we also eventually got. Even 7 gone because we have a lawyer in Abuja now. Though one lawyer contacted me in Abuja and was also willing to work on pro bono too. But I've never even, established or bring him into any case. So we have to rearrange and put Mohbad's case in the right retrospect. Only an NGO representing the public can face the family to get justice on Mohbad. If you think the government will go after them the way we would, no, they just want the public to do the right thing, bring the right case to us, we'll do it. Because it could make any sense. Because if the family took the life of somebody or make a mess, then the government can take side. But when the public are taking side with probably the suspect of people that shouldn't even be given some backing, kill every government, kill every government. And you look at the same people that are banking, screaming justice for Mohbad. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ kínní lajú ẹwọ́rú kínní kan búkì yé sẹ́yẹ láti bàbá àdìjọ jílágo lóòrù ẹ̀fẹ́ máa ba kéèsì evidence investigation tàbí jẹ́. Àwọn lọ́ọ̀yà Wunmi go condemn Zomo. They have to tell the Wunmi go. Wọ́n náà lọ sọ tẹ́nu ẹ̀. Bàbá Mohbad ló ń condemn Zomo, ló ń condemn, ló ń block Zomo. The Wunmi came out and said the truth. Yes, I was fighting in the video. She accepts that she was violent. I was having violent encounter with somebody. Zomo let me call Obaja ọkọ Obaja. And ní tẹ́bi ń bèrè ní pé tọ́ba ní fídíò yẹn ìgbà yẹn Mẹ́túsẹ́là ni. Ṣé gbogbo wa ti fojú rí tiles lẹ́lẹ̀ yẹn? Ṣé wàá ya fídíò lé Mohbad tó gbé tẹ́lẹ̀? Ẹ kò fi fídíò similar tiles yẹn tó jọrú 3 seconds tó show pé old video ni. Kò síbẹ̀ ẹgbẹ́ sọ pé ṣe fídíò nílé tí Mohbad gbé tẹ́lẹ̀. Tọ́bádà wọ̀ kó ẹ̀mí wọ́n gbé, they should give me the address. Torí mi tí mo old house tí Mohbad gbé tẹ́lẹ̀ ni mi ṣe ti lọ. I would have gone there. Bó jẹ́ kí n sanwó fáwọn tó nílé yẹn ni pé mo fẹ́ ṣe fídíò nílé yín ọ̀kẹ́ bá mi clear way. Kawan ìyàfún owó ìkáyé rí. Then you know this is what they call serious private investigation and honest and discreet report. But I cannot say they should give me the privilege. Anybody to buy Mohbad gbé go to the book or see Royal Pine or shit. Please avail me the address. I will bring the video of that house to you when it is. Expect. Then all of you will sit tight and realize that why have we now been making a mess of ourselves and not kill behind the 3 seconds video? Because that is exactly the evidence of how Mohbad was murdered. Joti Mohbad the cool no 3 seconds video extension only. Mark my word. Whatever was done to him, whatever anybody did, you will see it if the police they release the full video.
Why they were trying to block it up until this time and shield it, it's not far-fetched. Even the woman confirmed, said she has a video. Oh no, only video yẹn ẹ bá sọ pé kọ́ mu jáde kí lọ́ọ̀yẹ̀ mu jáde. Kí lọ́ọ̀yẹ̀ tó ń represent ẹ̀ kọ́ sọ fún pé bring the video that you claim you have. If suddenly she doesn't have a video again, your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. So any of Mohbad's friends, if you are listening to me and you know the old house, Prime Boy, old house here, please avail me the address of that place. I will do this quick investigation and tell you this is it. Look at the floor of the house again. I'll be there for you. If I'm not I'll bring it up for you, then everybody will make sure and wow. So if definitely it is a video of Mohbad's new house in Oshid, Royal Pine Estate, then we are holding the evidence and the real truth, and that is why it has been shielded. Oh, in bigger day, someone come video. Come show video of old house. Any other video, tell me to show the land is the same house. And then the police should release it. Call release the and video. Not anybody release it, but they know what is in the video already. So possible someone to allow to come out and lift his phone here. So whoever is doing something, but I don't want to believe they are doing it until when we are ready and we're ready to pursue the right way. That is when I'll tell you what is going on. So one lo agbára, one lo owó gidi. One day the people say anybody to buy up offline. It's qualified structured body to buy up to tún ní èèyàn tó ní face to it. Only can condemn it and what is something they can just jump on and claim that our one day. Power of attorney, our America. Elemi alo lo jà fún justice over the lo ko kini kan òun náà wá jókòó sí America á jókòó sí ibi kan. It's quite preposterous. Ẹ̀kọ́ sọjọ́ ní oṣù mẹ́ta kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ fẹ́ sọ́dọ̀ ọdún mẹ́ta mọ́ public lọ́wọ́. Just because you realize that majority of the public was on ní idea bó ṣe ń jarú kan. Ohun táwa ti sọ fún yín ti pẹ́ ta ti detect pẹ́. So what's in question? Rationale action baba yẹn for a long time. In 2025, in August, Osha in G. Osha about justice. After you've deceived the public and you obstructed justice severally. Unfortunately, no case come up. You have to adjust yourself, apologize, and let's pursue the right way. The ways that we are offline and be pursuing this kind of a case in this country. So let's go on a musical break and I round up on this update and play games. As a lucky. Well, ìtọ́ bá gbá ẹnu Yomi ló sì lọ ń dọ̀bálẹ̀ l'Àbújá rẹ̀ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ti sọ against government tó lọ sọ pé kìíní kan gbogbo nǹkan tó sọ ọlọ́sìn torí pé ó sọ ó kàn sọ pé thank you ṣáni kò dọ̀bálẹ̀ flat ó kàn ní thank you ṣá. ẹ mọ̀ pé ó sọ àwọn èèyàn nǹkan tó sọ fún wọn ní káwọn kan lọ gbogbo rẹ́kọ̀dù nǹkan tóun ti sọ wọ́n lọ ṣù ẹ̀ fún wọn àwa gan táwa níṣẹ́ àmọ́ nǹkan tí Yomi ti sọ police kò sí tí police force bá rí nǹkan tí Yomi sọ lóòótọ́ wọ́n máa fẹ́ di Yomi mú pé ọ̀gbẹ́ni ò lè kúrò bí o ẹ gẹ́gẹ́ nǹkan tí mo sọ so
gbogbo nǹkan yẹn la mọ̀. So there is no way tó fi máa send gbogbo record Yomi sáwọn kan pé ẹ gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń sọ ń pa yín, ẹ gbọ́ nǹkan tó ń sọ ń pa police, ẹ gbọ́ nǹkan tó ń sọ ń pa òun náà òun ò threatening ọmọ mi ò ṣe kí Prof, ó nígbà dìlí tí sí pé wọ́n invite Josie yẹn, Prof, a bọ́ síbí báyìí à ń sọ fún wọn gbogbo wọn nírọ́ ni. Ṣèbí táìmù yẹn òun ni Ìṣàbẹ̀là ló ní bàbá òun máa help Josie tó fi sọ pé ńgbà tó ń bọ́ kẹ́ lè mọ nǹkan tó fojú ẹ̀ rí o ní pé gbà tí wọ́n ń bọ́ aṣọ Josie náà rí bàǹtẹ̀ lábẹ́ sùtà kẹ́ lè mọ wọ́n jẹ́ ìdójú fún bí wàá pé nǹkan kò ṣẹlẹ̀ ní ìgbà tí wọ́n máa sọ inside information ní ẹ pé táwa ò bá gbọ́ à kì í sọ Josie sọ fún wọn pé òun mọ̀ pé ọmọ òun lọmọ yẹn o pé ọmọ tí ọmọ òun gbé lóun lọ́wọ́ òun mà lòun mú wọn lórí òkè tán fi ṣe gbá tán fi ṣàwo kan tó bímọ yẹn pé àwọn public ni o òun kọ́ lòun sọ bẹ́ẹ̀ o àwọn public ló ń sọ pé ọmọ yín òun ò mọ bó ṣe connect ẹ papọ̀ o ìjọ yẹn náà sọ pé Sam Larry náà wá síbẹ̀ náà ọba sọ pé ṣóun mọ ẹ̀rí ló fèsì Sam Larry kí Sam Larry tó sọ pé òun ti sọ fún wọn fún kí mò tó kú pé òun sì nǹkan kan tó kan ọba pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ó lóun náà jẹ́ lọ sí station ní pé wọ́n invite Mohbad ò padà wá that was a very long day ní kirikiri o ẹ̀wọ̀n kan wá yan ẹ̀wọ̀n ń sa o bó ṣe ń lọ báyìí lágbó information. wọ́n dá dúró tó 12 to 14 hours. kílẹ̀ ń sọ yìí Josie sun omi lára báyìí ó ń sun omi gbogbo wọn yẹn wọ́n wà lórí platform wọn bí báyìí wọ́n ń gba roses lọ wọ́n ń gba gbẹrẹdì wọ́n ń gba money gun wọ́n ń gba gbogbo ẹ̀ lọ bàbá ní bàbá was born in the ghetto òun wà níbi tí wọ́n ti ń da question bò tó ń ṣe wáyò wàlà ẹ wá wípé tí wá ní kó sọ pé òun fẹ́ petition president òun fẹ́ petition governor ṣé kinní kan tó ti ṣíwájú tẹ́lẹ̀ tó fẹ́ ṣèkejì. bọ̀ ṣe rántí pé Josie gangan náà nígbà tó dé ṣe rántí wọn ní àtàárọ̀ ló ti lọ fẹ́ pé òru ló tó wọlé ẹ̀ nígbà tó wọlé lóru nígbà tí Josie máa wá sórí live the next time ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín máa gbọ́ pé wọ́n invite òun ṣùgbọ́n nígbà tóun débẹ̀ wọ́n kàn bóun sóríṣiríṣi ọ̀rọ̀ pé wọ́n á sọ fún òun pé wò ó tó bá jẹ́ àwọn ò lè ta lé mẹ́wàá káwọn tó fi gbogbo owó yẹn bẹ́ẹ̀ ṣẹjọ́ nílẹ̀ yìí kíníkan. So when Josie came back from police station impression tí Josie tún fún àwọn títí ẹ̀ ní pé wọ́n fẹ́ fọwọ́ ọlá gbá òun lójú nítorí ẹ̀ Josie ti ṣe so many damage ní Josie ti ṣe because impression tó wá fún àwọn títí ẹ̀ ní tẹ́ bá gbọ́ àwọn èèyàn Josie wọ́n máa ń refer sí statement yẹn wípé Josie wá tún sọ wípé ṣọ́fẹ́ àwọn ò lè ta ní kinní kan káwọn tó fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣẹjọ́ pé àwọn máa bẹ́ẹ̀ ṣẹjọ́ yẹn débi tó ní pé kinní ni if Josie has come back from that police station and said you know what ibi tí mo lọ lẹ́nu nǹkan báyìí tí mo sọ because when you discuss kinní ní ìjẹta kan ní àdíjọ́ wò tán ní Josie ò dárúkọ ọba wọ́n ní àlè ni Josie dárúkọ wọ́n ní so ara fún ọba pé tó bá yẹ pé ọba ọmọ mi ní nǹkan kan pọ̀ ní pé kí lè tára ṣe fún tó fi gbé Josie and I'm like wéré níyìn ni but at the same time wọ́n pé wò ó lò sí ní gbogbo yíjàre ó dà pé díje jù gangan ló sọ kínní yẹn so káni Josie wá sọ fún pé ẹjọ́ ọ̀rọ̀ DNA ṣe DNA yìí ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí òun lọ yanjú ẹ̀ nínú ilé gbọ́ gbogbo nǹkan tó kù. Yẹlẹs báwo lè ṣe fẹ́ kó sọ̀rọ̀ nǹkan báyìí ṣó ti gba dúró owó yìí nígbà yẹn èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ business ó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé gbá jáde ó yé mi ó pa owó lójú ara ẹ̀ ó ti wò pé nǹkan tán ti solve ní police station yẹn wọ́n ti gba passport wọ́n ti gba eléyìí káwọn jẹ́ máa lọ prolong everything ni kò ní mọ̀ pé wèrè oní passport náà máa fẹ́ jápa tó bá yá ní pé ọ̀rọ̀ yìí ti ń dojú bọ̀ o so they believe that DNA will take forever. Let's just go and try all our possible best to let the DNA take forever and only thing we can kọ́ lọ sọ fáwọn èèyàn pé kọ́ má dárúkọ ọba mọ́ pé ọba kọ́ ló lọ mọ́ tó bá ṣe lè fade out kó fade out and àwọn ò ní ṣe DNA yẹn because agreement ni pé ṣé tọmọ yóò bá ti ń ṣe ọmọ ọba gbogbo nǹkan tó bá lè ṣe fún ẹ kó ṣe fún ẹ. Sister Temi ṣe part of the grip tó ní ọ̀jọ̀sí náà pé ẹ wo it's all this secret now irú GoFundMe
the Access Bank, the gbogbo Wema yẹn Bank, wọn ò tí ì ṣe ń gbà yẹn owó ò tí ì wọlé. Josie squandered all the money. They squandered the money and they kept quiet about it, kept it on a low key torí wọn ò fẹ́ kí àwọn tó ń pera wọn public kan sáré já kán má dáwó wọn and all that. And that is eventually what happened tó fi wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ dáwó lórí critical thinker because wọn ò fẹ́ tó bá sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí àkáǹtì gbogbo àkáǹtì yẹn ìgboro á dàrú ìjọ tó bá máa tú prof àṣírí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ẹ gbogbo ẹ owó gbọ́ yẹn. ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ tó tún sọ pé ṣé mo pé wọ́n ṣí pé inú owó ọwọ́ àwọn làwọn ti yọwọ́ autopsy àti toxicology nísìnyí ó ti jáde pé bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ gángan fún wọn wọ́n wá sọ pé ṣé mo méjì níbẹ̀ ó dàpọ̀ méjì níbẹ̀ kẹ̀tẹ̀ lòun máa fún wọn lówó yẹn but wọ́n ní 5 million kan ní ẹ ní sùúrù ẹ get ojúmọ́sù lọ́sàn. ẹ ní sùúrù ṣe rówó yẹn truthfully wọ́n ti sanwó autopsy wọ́n ti ṣe autopsy o. Whether they go and borrow the money ni o whether no owó tó ń rí gbà lásẹ̀sì àbóyá wọ́n ṣe èrè owó yẹn san ń bẹ̀ owó yẹn náà ń ṣe owó tó pọ̀ náà wọn owó tó ń gbà lásẹ̀sì gbogbo GoFundMe owó rẹpẹtẹ ni náà wọn ò dẹ̀ ṣe nǹkan míì ju kí lọ́ọ́ ṣe lẹ́yìn wọn gba lọ́ọ̀yà wọ́n dẹ̀ ṣe wọ́n dẹ̀ gba kí lorúkọ ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ṣe autopsy. Búkì tó ń sọ pé Odùmọ́sù ló gba gbogbo owó GoFundMe irọ́ ló ń pa wọ́n ná gbogbo owó yẹn ni pro bono lodùmọ́sù ṣe fún wọn so they cannot lie about that. They paid for the autopsy but later after doing the autopsy they went back to Berekete to go and ask him pé ẹ sà ẹ promise wa pé ẹ máa sanwó autopsy yìí o a dẹ̀ ti ṣe ẹ fún wa lówó lẹ́tà tó ń sọ pé bí wọ́n máa sanwó lẹ́ẹ̀mejì yẹn lẹ́tà tí pathologist tó send sáwọn jòsí tó fi sùn lówó nìyẹn kì í ṣe Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ nìyẹn send lẹ́tà yẹn sí so ó gba 10 million lọ́wọ́ lákọ̀ọ́kọ́ ó dẹ̀ gba 6 million balance ẹ̀ ìyẹn wọ́n ti sanwó yẹn fún pathologist but wọ́n lọ bá Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ pé since tí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ti sọ lórí national tv nígbà òun máa sanwó autopsy lọ́ fi kọ lẹ́tà sí wọ́n á attach lẹ́tà pathologist pé kó rí i pé àwọn ti sanwó wọ́n ti ṣe everything wọ́n attach invoice lọ́ fi sanwó fún pathologist everything lọ́ attach so they paid him but they later went back to Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ now tí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ bá sanwó yẹn fún wọn it means Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ felt obliged pé òun ti sọ lórí national tv tóun ò bá sọ fún wọn tó bá come out pé owó tí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ promise bó máa sọ kò san o people might come for him so it is possible that he gave them that money but we are just not able to confirm whether yes or no he paid all the money or not. but according to tẹ́ bá gbọ́ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ fún wọn lówó yẹn but tẹ́ bá tún wá gbọ́ níbì kan tẹ́ bá rántí kan ní recently nígbà tí Andy lọ attack Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ nínú comment section tí wọ́n ní Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ fi wá sọ pé òkè kóun attend sí pé ṣé wọ́n wà bẹ́ẹ̀ ńgbà tóun fún Josie lówó wọ́n pé wọ́n ṣáàsì bẹ́ẹ̀ ńgbà tóun fún Josie lówó then there was another thing tí ò clear sí mi ṣé mo pé wọ́n sọ pé Odùmọ́sù bá wọn san 5 million kan wọ́n ní 5 million yẹn lòdùmọ́sù ṣí mọ́ owó tó yẹ kí Josie fún un ló ṣe wá sọ pé tí Josie ò bá fún òun ní owó yẹn òun ò ní kó document ọwọ́ òun lẹ̀ said when I was giving them money exactly. Let me explain it for you. Sherry Odùmọ́sù did all these letters back and forth tóun àti lọ́yà Kabiru ṣe lórí ọ̀rọ̀ DNA. Do you understand? Was the money Odùmọ́sù was asking for when they said they are no longer, using him. That's number one. Then the second one, ó ní torí òun wà involved in negotiation pẹ̀lú pathologist. Wọ́n ní òun níra láti gba owó. So ó ṣẹ́ gbogbo ẹ̀. Ó wá sọ pé òun máa gbà, I don't know, I think it was 9 million or something then. That they were now trying to say. Prof, òun ló bá wọn kọ lẹ́tà sí GoFundMe tó ń fi block account yẹn gbà yẹn. Yes, so gbogbo àwọn kan yẹn ló ṣẹ́pọ̀ tó sọ fún wọn pé tóun bá máa fi iṣẹ́ wọn sílẹ̀ since tó yẹ pé pro bono níṣẹ́ tóun ṣe fún wọn in most cases but now òun máa gba owó iṣẹ́ òun to the full since tóun ti ṣiṣẹ́ fún wọn so that.
Prof, ẹ ti mute o. Yeah. Sorry. 9 million was pay one fẹ́ terminate the contract. Now, when they said they wanted to terminate this contract, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé they wanted to say you can go àti get ẹlòmíì. That's where Odumosu hooked them. That I was working for you pro bono. Now, if you want me to go like that, you have to pay me what I am owed. As in, mi ò ṣe pro bono mọ́. Ẹ ti breach contract mi. Èmi náà from my side, since ẹ ti breach contract mi pé you just want to fire me because you've gotten someone else, then I will now ask you to pay for the money that I have worked for. I will not do pro bono for you again. Ló fi wá sọ fún ọ pé they must pay him 9 million. That was what happened. Okay. Well, Ṣé 5 million tó wà ní lẹ́tà mi kọ was it was like consultation fee fún ọ̀rọ̀ autopsy. That was the 5 million tó hard mọ́ nínú lẹ́tà bẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ̀ yẹn pé òun lòun sort gbogbo ọ̀rọ̀ negotiation pẹ̀lú uh, and pathologists and everything. So òun náà wà entitled sí professional fee tòun náà. So he added 5 million to that. That 16 million for the pathologist who carry out the autopsy. But òun náà máa gba 5 million as his own consultation fee as the lawyer, as the law firm. So ìyẹn ọ̀tọ̀ nìyẹn. Prof, ṣe gbọ́n pé wọ́n náà ti rí lọ́ọ̀yà. So lọ́ọ̀yà tó wá rí yẹn, wọ́n wá nídìí kí wọ́n explain. Wọ́n ní lọ́ọ̀yà ń sọ pé òun gbọ́ díẹ̀díẹ̀ nípa justice of mobile but òun ò really mọ gbogbo nǹkan tó ń lọ dáadáa. Pé so wọ́n wá nídìí ẹni tó máa lọ bá wọn explain fún lọ́ọ̀yà yẹn kó fún ní details. Wọ́n bá volunteer Suzy o pé kí Suzy nǹkan kó kí Suzy lọ bá wọn explain fún Sọ́lá náà ṣe báwo ni wèrè ṣe máa lọ bá yín. Suzy kan náà Wèrè ó ti dà. wèrè ayé wọn ló fẹ́ lọ discuss pẹ̀lú new radical lawyer. Ẹ̀ ti sọ náà wọ́n ní radical ẹ̀ tó bá pè radical náà òun náà ní station lórí ni. Àbí kí ló ń jẹ́ radical lawyer. nígbà tí mo gbọ́ Namaste. Sorry, let me answer Namaste. Sorry. You see, all these people are just, cheap liars. Now, Anne is saying that he can say that Odumosu did not collect 5 million, that he didn't pay the 5 million for Odumosu. But she is saying that Berekete paid the 16 million. Now, when one guy who came up and said, where is the evidence that she is quoting to say that 16 million was paid? She couldn't give any evidence. And she was attacking the guy that the guy was gagging him. Whereas he was the one gagging the guy. You are saying that 5 million was not paid to Odumosu, but you are saying authoritatively that you can confirm that 16 million was paid. And you cannot present any document to show that yes, for real, the 16 million was paid. And that is what we are saying. Oh, Moko, Onso, you can say that Berekete said he paid some money, but he actually didn't say how much he paid. We can then say maybe he paid, maybe he didn't pay, or maybe he paid part or not. But you are saying that you can confirm it that he paid the 16 million. And you can also confirm that he didn't pay the lawyer the 5 million. And they are asking you, Kini evidence, what are you basing that on? Then you started shouting. So she cannot substantiate it that 60 million was actually paid. That's just it. But we know that definitely Berekete gave Jose money. We don't know how much he gave him. You know why I listen to these people with keen interest when I listen to them? Because if you are not careful, they you will just get carried away with their explanations and all that. People are God reading bless you, Prof. you are reading from a Yes. letter. You are reading from a letter and you are still explaining different things. It's the same thing with our guy, the rats, VDM. When you read a letter and you want to interpret it, you are interpreting something else. Han was part of critical thinker. She was very close to Odumosu. But Odumosu told you that my 5 million was not paid.
which was actually part of the letter that was written uh to Berekete. But you cannot say that, okay, Odumosu told me, oh, he confirmed to me that that 16 million was paid. Odumosu cannot do that because he was not even Koko Apeluomo at that time. So nobody, as of today, can say that, yes, the 16 million was paid or not. It's only Berekete or Josie and his team that can say that, yes, so it was paid or not. Unless anybody bring any letter that backed it up, that Berekete sent to them, okay, this is the money I paid. So you can't just say, I they paid one, they didn't pay another one. As far as I'm concerned, me, I don't follow that kind of trend, you know. Okay, Prof, ẹ jẹ́ àti wá move forward sí ibi báyìí. Ẹ káàárọ̀ ìdúlẹ̀kẹ̀. So nígbà tí ayọ̀ wọn ò kí ń dalẹ̀ náà, mo ń gbọ́ tí Ishak ibi tó stupid dé ọ̀dẹ ní ẹ sọ pé àwa lọ pressers ẹ fẹ́ come together kẹ bá lè deal pẹ̀lú àwa oppressors yín àwa là ń oppress yín àbí ṣé níbi tẹ́ ẹ̀gbọ́n dé ni pé if only you guys would agree that everything tí gbogbo yín build gbogbo nǹkan tẹ́ build lé lórí irọ́ ni nǹkan tẹ́ lè fi wí ni wa ni mò ń sọ fún yín o only if tẹ́ bá gbà pé irọ́ ni gbogbo nǹkan tẹ́ jókòó lé láti 2 solid years irọ́ lẹ jókòó lé lórí until you guys accept that kẹ́ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá òtítọ́ ọ̀rọ̀ then you will meet up with us but ẹ lè beat wa ẹ máa meet up níbì kan but ẹ lè beat wa láyéláyé because òótọ́ ọ̀rọ̀ làwọn ní àwọn èèyàn kan nínú wọn bẹ́ẹ̀ ní bá ní kán lọ kó ìgbẹ́jẹ ní pé kán lè unite láti fẹ́ wíni láti fẹ́ wá fún tíìmù Yomi àwọn èèyàn kan lẹ́yìn kankan jẹ́ ti mọ̀ wọ́n àwọn tó gbé èṣù mi nínú wọn tó bá pé kí wọ́n lọ kí ọ̀tá wọn tọ̀ sí wọn lórúfẹ̀ láti come together orí wọn lè pe ìrù ní ọba but wọn mọ̀ pé ilé tá bá fi àbòsí kọ́ kò lè tò ẹ wo àti ó ti fẹ́ tóṣù mẹ́ta ń sìn náà bíbí tí ń wá bọ́n ṣe fẹ́ come together kí ló lè tó yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ sí togetherness yìí ṣoògùn láti who is touching I don't know like the finger her. Sister Temi, now, Terry, listen, every morning, àràárọ̀ sí, the first dose tí supervise man give is everybody should come together. We'll take this platform. Now, yesterday morning, he started with that, and they brought Ishak, they brought everybody. They are like, let's have peace, and we can move forward. And everyone got to parí ẹ̀ lálẹ́. Everyone got to parí ẹ̀ sí ìgbà tó dalẹ́. You will start with this deal in the morning. Rọ́ńṣì wèrè mi ò bìlíìfù pé ẹ wo gbogbo àwọn ó lọ kọ ìwé lánàá lórí pé wọ́n fẹ́ lọ ṣe togetherness pẹ̀lú vengeance àti kọfí yaman bẹ́ẹ̀ nìyẹn náà sọ incredible bẹ́ẹ̀ ni Rọ́ńṣì ń kàwé ló ń hand out jáde wípé lẹ́yìn tí a máa yanjú ẹ̀ ṣé mo pé àwọn pípù yẹn jẹ́ ló brain kan fún wọn lánàá sorry stop me àwọn pípù yẹn ló brain kan fún wọn lánàá wọ́n gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ pé ṣẹ́ṣì tẹ́tí lọ́rọ̀ gidi tẹ́ tó fẹ́ sọ àbẹ́ẹ̀ ni wọ́n jẹ́ rọra bọ́lẹ̀ nígbà tí mo máa padà dé ibi láìbí àwọn tó kù tí mo bá ń bẹ̀ àwọn ara wọn tán jọ ń wá pìsì láàrin ara wọn náà ló kù ń bẹ̀ àwọn tán jọ fẹ́ ṣe pìsì àwọn yẹn ti bọ́. nígbà téèyàn kan ní kán jẹ́ káwọn lọ bẹ Bukky Jesse kí pìsì ìkànnì wọn wá ní no mi ní dárúkọ o ẹ ti mọ àwọn wèrè méjì aláṣà jẹ́ ìdárò èdìsí ní kán jẹ́ káwọn lọ bẹ Bukky Jesse Crunchy ní don't do that Supreme get out from there get out don't do that wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní did Bukky Jesse drag you. bí Crunchy ṣe ń sọ̀rọ̀ bàjẹ́.
káàárọ̀ mi ti ẹ̀ mọ̀ pé mo ti gùn. Did Bukky just drag you? Did you say they slept with you at my age? She said, me and chairman, we are doing to some. ọlọ́pọlọ lílọ ni chairman ní títì. Ipe Chairman owó ní títì nígbà o. chairman ò gbọ́n. Bukky bully òun. Ó drag owó lo fọ́tò òun. Òun ní kọ́kọ́ ló yarí o. Tátú lèèyàn tó lórí platform yẹn. Àwọn méjì wọ́n tẹ pí mọ́lẹ̀ ìgbà tó yá lọ ní bóyá kọ́ drop Supreme nìyẹn ni. No, okay, má worry mi ní sọ́mọ́. Mo ti dákẹ́ mi ní sọ́mọ́. Èmi kò believe pé Bukky máa apologize. Ó máa okay, Adenike, yes, thank you. Thank you, Willa. Adenike ní òun ló kọ́kọ́ sọ pé òun send ọyàn sí Josie. Àwọn méjèèjì bá tẹ fi mọ́lẹ̀ pé no. Nígbà tí yẹn sọ tiẹ̀ tó ra rí pé kò ní ó ra bọ́lẹ̀ ìyẹn Supreme ó fi wọ́n lẹ̀ lẹ́nu ẹ̀ ń bẹ̀. Wọ́n tún wá gbéra wọn lánàá. Wọ́n tún wá lọ sí. Wọ́n á gba ọ̀dọ̀ kò Lenchy lọ. Nígbà tó ti gbọ́ pé àwọn yẹn pariwo wù níbẹ̀ o. Tó ti gbọ́ pé àwọn aláyé bàjẹ́ yí àyà àti olórí burúkú tó ń dó àbúrò ìyàwó ẹ̀ mọ́nú ilé yẹn àti èyí dìpọ́tì ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo wọn. Olórí burúkú ti South Africa tún deport. South Africa lẹ́ẹ̀lẹ́mí deport ó yẹ kó lọ wẹ̀rí ẹ̀. Ayé ẹ bàjẹ́ o. Tí n bá mọ olùṣọ́ tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ wàhálà máa kóra wa dọ́dọ̀ pàpá ẹ̀yìn asín. Mo bí iná bá wa dá sí tí bá fi lè mọ olùṣọ́ tó ń ṣe àgùntàn lábẹ́ ó yẹ kán lọ wẹ orí ẹ̀ adójútì ṣẹlẹ̀ adójútì jọ mímọ́ nìyẹn. Àwọn èèyàn ni mí sí tó make me proud ní ìjẹta ńlẹ̀ńlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bọ ìwọ bí ìtàn wèrè bí ìtàn olùsí bí ìtàn gbogbo èèyàn ó gbégbálé wọn lórí ìtàn burúkú tí mo gbọ́ pa àwọ̀ lórí bíbá ẹni ìjọ tó bá tún pàdé mi lẹ́nu ibẹ̀ tó bá pè mí Mother in Celestia tí bá gbá ẹ mú ìjọ yẹn léjọ́ kan dé ni olùsí. Wọ́n níjọ́ yẹn lójú ẹ̀ máa fọ́ ojú ẹ̀ yọ kẹ́mi drag ẹ rí ìjọ yẹn lójú ẹ̀ máa bó má wọ̀rí. Wọ́n wá rọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọmọnú wọn àwọn ẹgbẹ́ ọmọnú wọn tó rán fẹ́ lọ ṣe peace talk gbogbo wọn wá dà lọ sọ́dọ̀ àwọn Lenchy. Àwọn yẹn náà wá wò pé àwọn ìyá onípátá gígan wò lélẹ̀ àwọn ará ń bọ́lẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan pé ṣé irú yín la wá ń sọ ni à ń sọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀lẹ́lẹ̀ kan wá. Funny enough àwọn ọmọ kéékèèké orí kìíní àwọn tó jẹ́ sí sínú wọn ti fà sẹ́yìn bọ̀ṣẹ́ rí àwọn ìtàn dàgbànú wọn yẹn ọmọ ìṣàbẹ̀là ń sìn náà òun náà wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ló ń yọ wọlé kiri wọ́n á lọ ti bá a pàtẹ òbú ẹ̀. Atọkùnrin náà àwọn pípì àtobìnrin wọn ò láyé wọn ò ní regard and respect fún anybody. Ibi tí mo ti ròyìn pin níbi tẹ́ ti ń gbénú dára yín síta tẹ́ ti ń gbénú dára ẹjọ́ ṣé justice náà ni gbogbo òṣì tẹ́ ń ṣe ibẹ̀ mo ti ròyìn pin ibi tán tẹ́ ti ń gbé gbá lé àwọn ọmọ obìnrin lórí tẹ́ ti ń gbé igbá lé àwọn ọmọ obìnrin lórí ẹjọ́ ayé tí yín gan nídìí justice àtọkùnrin àtobìnrin inú yín because àwọn nǹkan tẹ́ ń ṣe àwọn nǹkan tó wà abnormal lẹ́ ń ṣe ẹ wá ń sọ social media space ẹ má jẹ́ túbọ̀ sí motivational ẹ jẹ́ a máa ṣeré pa wa lọ because mo ṣe ń lọ yìí sìn mo máa bẹ̀rẹ̀ motivational speaker ni àbí mo lè gbọ́ nǹkan kan mọ́ etí wọ́n ti dì. Ìgbésí ayé wọn ò wùyàn ẹ jẹ́ ń padà wálé ẹ jẹ́ a máa ṣeré pa wa bá ṣe ń ṣeré pa wa lọ mo ti fẹ́ máa lọ nìyẹn mi ìjẹ́ níréyàn pè mí padà ẹ fi mílẹ̀ lẹ́mọ̀ wò mí èmi náà wá rojọ́ tó kàn máa wò pé torí àwọn wo mo ṣe lè tọ́ mi tó yìí. Ìkọ́ni wọn wá ń sọ ìkọ́ni wọn ní láyé wọn tẹ̀lé bá ìṣàkíwé bẹ́ẹ̀ làwọn tó ti pé kíní tí ò lè. Prof will not bring me back o prof will drop tí prof máa drop ni tọ́rọ̀ yẹn bá ti kọjá tó máa bọ́lẹ̀ ojú wọn mo ti sọ yìí prof á bring èèyàn back wọn á rọra bọ́lẹ̀ wẹ́rẹ́ ní pé ìyá yìí ti wọnú ẹ̀mí. Instead of get kó mi sí emotional trauma máa bọ́lẹ̀ ni. Wà ní mo mọ̀ wá everybody prof á rọra yọ bọ̀rọ̀.
JK begging na láti heart ro àmàràn. happiness. Olórí burúkú náà ni. Olórí burúkú ni. But ẹmọ tójú tì mí fún jù Àkànní mi. ṣe gbọ́ tí Lagata náà sọ pé ó súnmọ́ òun. Ó sọ náà. Ó sọ náà. Àbí 80-70. ẹmẹni tó Ẹjọ́ kí ni ẹmẹni tó dùn 80-70 mí fọwọ́ fún. tẹ̀dí Lagata fún náà. Lagata ń parọ́ mọ́ Ẹ má dìbọn kì í irọ́ o. Irọ́ o. Olórí burúkú chairman ló ponú jù nínú gbogbo wọn. Chairman tó ti sọ pé òun máa arrest Comfy, òun máa gbé inú. Àwọn nǹkan tí ò ní nínú. Chairman bá padà dọ́dọ̀ àwọn. Obìnrin lè fọ́ fóbìnrin ọkùnrin náà, ó lè fọ́ fún kó. Ṣé ń gbọ́ mi? Ẹni tó lọ Nàìjà tí ò rí mọ́tò lò ó ń yá mọ́tò ló fẹ́ gbé. Ó yá mọ́tò ní Nàìjà ó lè. Cindy ní sùúrù Cindy ní sùúrù. No, Sherry ẹjẹ ìsọ̀kọ̀ fún yín. Ó tún 419 bọ̀dá PS. Gẹ́ẹ̀tì chairman ni. Chairman bó ṣe wà yẹn ṣe máa àwọn tó máa ń fẹnu lówó bíi ti kànràn irú èèyàn tí chairman jẹ́ nìyẹn. Ẹnu chairman fi ń lówó. Wípé kọ́ńrọ́ máa ń lówó ní wíìvì bọ̀ lójú ayé. Bẹ́ẹ̀ ni chairman ṣe. Ní tó ti wá yẹn ẹ̀gẹ́ sì gbọ̀pọ̀ ńbẹ̀ tó bá ti mú pákí tí wèrè bá ti fi sàǹkárá àbí sóyòyò àbí gíní ló bá wọ̀ láti jẹ́ fìlà sẹ́gbẹ̀ẹ́ ní tó fi gbá pátánì àyà nìkan ni. Ó ní mo lè bá Comfy sọ̀rọ̀ at least gbogbo àmì ìbílẹ̀ fún gbogbo àlejò jókòó sórí platform kan náà. We all spoke, we all talk, everybody said their mind. Àwọn ò tiẹ̀ lè believe pé irú ẹ̀ lè ṣẹlẹ̀. Olóbùkún tó yẹ kó sọ pé Comfy drag òun àtẹ̀bí òun kó gbé fọ́tò òun síta òun ò lè láíláíláíláí dáríjì Comfy àbí kò ń gbọ́. Chairman ò ṣẹ́rí àwọn tó ń fún chairman ní liver làwọn tó ń jókòó tì. Tí chairman bá ti lọ jókòó ti gbogbo àwọn yẹn báyìí ẹnu ẹ máa ré blé wèrè ẹsẹ pé èèyàn tẹsán kó jọ lòun lọ fún àwọn account. Bọ́ládélé mi wá wọ́n jọra o. Fọ́nrán yẹn náà yá aṣẹ́wó débi pé máa yẹn tọ́lọ́ ń fọ̀ràn kẹ́ ó yá aṣẹ́wó débi pé ìgbà tó padà wá sọ pé kò sóbìnrin nínú ilé ẹ̀ ló padà jẹ́ kó kú mo rò pé ṣé gbogbo wọn wá ń lọ ní kọ́ran bóyá máa wo fòfòfòfò pátí nì má nìyẹn ṣèyàn tó jọ yẹn ìwà kan náà lọ́jọ́ ni. Na cleaning chairman dey do for UK. Daniel ó ti dá 80-70 ní pé gbogbo wọn pé peanut. Daniel gbé mi débẹ̀ tí Daniel bá sọ bẹ́ẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn. Ewanistic Daniel ṣe wà yẹn kì í mọ̀fò ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́. Daniel bá sọ bẹ́ẹ̀ yẹn bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Àbóyè jẹ́ nìyẹn ẹ gbàgbé bóyá ṣẹlẹ̀ Daniel lè sọ̀rọ̀ títí dànù inú ò ní fẹ́ tẹ̀ náà á fún mi lófo kẹ̀ kò tó bẹ́ẹ̀ ń ṣìn Daniel ṣe sọ bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Gbogbo wọn bí sinmi dà how rèé gbogbo wọn máa jọ come together ẹ ṣáà come together kẹ máa bọ̀ bọ́t ṣẹ́rí ẹ má ṣẹ̀kú sí gbogbo yín ni kẹ wá lẹ́ǹkan náà gbogbo yín ni kẹ máa bọ̀ lẹ́ǹkan náà ṣẹ́ṣẹ́ ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ òpònú. Come together. Happiness ṣe ń lo face yìí máa gbé yín padà sókè. I will drop. Daniel fẹ́ wọlé ni ọmọkọmọ Daniel ní sẹ́ ọmọkọmọ. Ẹgbẹ́ yín padà ẹ má bínú gbogbo lẹ ká sùn. Ṣọ́bí mi wàláì cleaner ni chairman ní UK àgbà cleaner ni olórí burúkú wèrè tíṣà bàbá jẹ́ lẹ́tọ́rà ṣáyé chairman máa ta pa ò bíbọ̀ lórí TikTok lẹ́tọ́rà ni chairman ló ń yáwó kiri gbogbo àwọn tó ṣiṣẹ́ láàrin ọba ó ti yáwó tán. Ó ti yáwó bísí tẹ pọ̀ lọ́wọ́ mi débi pé ọlọ́mọ serious o. These people ti bẹ̀rẹ̀ sí àwọn people tó wà lọ́wọ́ mi ọlọ́run ó yẹ kó máa rí mi bí ọmọ gidi ni. tẹ́rí òbẹ́ àṣìkò lórí burúkú ló ṣe ń ṣe wèrè kiri o àgbà cleaner ní chairman. Ẹni tó yáwó rajà nù wọn àti tó yáwó fíìlì ṣọ́ọ̀bù àti tó yáwó fi sáré ní ọkìnní kan ṣọmọ òun receipt pẹ̀lú orúkọ wọn fún nèmú wọn gbogbo ẹ ń ṣí èrè. ìyàwó tí chairman fẹ́ chairman parọ́ fún lady yẹn pé òun fẹ́ gbé lọ sí UK nọ́mọlọ́mọ ló fi lọ tẹ́bùlẹ̀ fún chairman
dèní yìí olóyè burúkú sábà pọ̀ ọmọlọ́wọ́ lọ sí UK o ilé ìwòrè tó kọ́ sàbújá ayé ìgbà tó fi jí owó Tinubu àbí Ọbásanjọ́ ayé ìgbà tó fi jí owó Ọbásanjọ́ ń gbà yẹn ló fi kọ́lé sí Àbújá o. ilé yẹn ló lọ fún àwọn èèyàn. wọ́n tó fi dó àyà mi nǹkan nìyẹn. bẹ́ẹ̀ náà olóyè burúkú wà sí ra olóyè ti fún Yínká tó ti gbé ilé tó ti gbé Yínká lọ sílẹ̀ l'Àbújá lólóyè burúkú yẹn náà lóbo yẹn náà ti ṣe wàkàwàkà ló ti pé òun ti rí babaláyé kan kóró tẹ bá mọ àwọn bàbá òṣì yẹn tó máa ń dínkù gbèsè tó máa ń yá kú fún the guy no carry anything. níbo pòfó búrẹ̀tẹ̀ ní sàmà òní kábọ̀ kankan lọ́wọ́ ayé sàmà máa wá dára máa lọ sùn lórí títì pẹ̀lú àwọn èèyàn tó fẹ́ lọ dún ọmọ lọ́mọ tó tún ní ṣòwò tó máa ra tíkẹ́ẹ̀tì fún un. tó ra tíkẹ́ẹ̀tì fóònù ó fẹ́ ní ṣúgà dàdí ó ní ṣúgà. ẹni ò gbọ́dọ̀ fẹ́ lọ kí ṣúgà dàdí tí ò ní ṣúgà. gbọ́dọ̀ fẹ́ lọ kí jìgólò gbọ́dọ̀ fẹ́ wá kí nìkan kó ní ra tíkẹ́ẹ̀tì. ọlọ́run fún mi ní sàmà pé ṣúgà dàdí mo máa ń fún ajé ní ẹ̀bọ̀ pa ni olóòfò ṣúgà dàdí ni chairman Ìjẹ̀bú tiẹ̀ ni mo olórí burúkú ẹ̀. kí n fẹ́ èèyàn tó pọ̀ jù nílé ayé yìí gan ó fẹ́ wá kí mi wá ní ra tíkẹ́ẹ̀tì fún ẹ láìpẹ́ tí ẹ ò tiẹ̀ kó drive respect ó tiẹ̀ lè má fọmọbìnrin yẹn anything but. Andis wa sọ lọ́dọ̀ wọn gbogbo wọn sọ lọ́dọ̀ wọn Andis wa ní gbogbo àwọn kan wà lọ́dọ̀ àwọn tí ò ṣojú pé at least 2 years ó yẹ káwọn ti ṣojú wọ́n wá ní kọ́ máa di àwọn tí mò mí o nípa àwọn tí mò mí ni wọ́n ń ṣí ojú o ó pé sọ́mọ̀ pé wọ́n kì í lójú àwọn ọ̀yàn. wọ́n jẹ̀ ní àkì í ṣe ojú olórí ẹ máa gbọ́ èèyàn máa sọ pé dáwà class náà ṣe ojú ni mo ní ẹgbẹ́ ìgbà tí dáwà ti ṣe ojú bíbá. ó wá dárúkọ dáwà class chairman bá ní ẹ lè imagine jọ kan òun tún lọ làkáǹtì kan òun lọ hàdára àwọn ọmọ wọn bẹ̀ yẹn ó lẹ́nu ìgbà pé chairman èmi chairman lélẹ̀ ìpẹ́ ni ẹ̀kọ́ block òun straight kì í ṣe ẹ máa gbọ́ wèrè. ó lọ jẹ́ bó ṣe wà yẹn ó wà ó ti wà yẹn ẹ̀ẹ́dọ́ máa ń gbé ẹ̀sìn ẹ̀ kiri ló fẹ́ bá toast ọmọ bíbá láyé ṣáà ti bàjẹ́ ó máa ń toast ọmọ kiri ó máa ń ṣẹlẹ́yà kiri ni olóyè burúkú oníṣòkòtò ṣòdì oníbàtà mọ́lá kúnrin àjò àná tí wèrè kọ́kọ́ dé máa kọ́kọ́ fọ́ fún wèrè ṣíwáṣí kámẹ́rà lọ́dọ̀ Papiano ló ń tẹ́ látọ̀ lẹ́tọ́rá don't worry. ìjọ tó wọ súùtù tí mo ní wèrè cyber cafe ló wà cyber. wọ́dà olórí burúkú àwọn corporate àwọn àgbà cleaner yẹn tó bá lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ báyìí ọmọ àdì kókó di kàkà ọmọ wa gbé bọ́ọ̀sì máa pọ́n lọ bí iṣẹ́ gidi ní irọ́ ni o àgbà cleaner ní iṣẹ́ àmà lọ́lọ́rí burúkú aláyé bàjẹ́ ẹ máa wò pé lẹ́tọ́ra wèrè olómi táàpù tó lóun kọ lẹ́tà síbi iṣẹ́ chairman ibi tó ti ṣiṣẹ́ ní tó ti ṣe cleaner ibẹ̀ ló kọ lẹ́tà sí ibẹ̀ kí ló tí lẹ́tà ò ṣe rìn kí ìgbà tó kí lẹ́tọ́ra gidi ṣe lẹ́tà ò ní rìn ni lẹ́tà wèrè kankan ò rìn gbà táwọn company gbàgbà lẹ́tà pé ẹnà olóbò tap water ṣé mo ni ọlọ́dàrí jẹ. sọ ń gbọ́ mi nínú ẹ̀ tí wọ́n ń fún mi lọ́gà. ó máa dá mi olórí burúkú wèrè jí táàpù ni omi wèrè táàpù apá kí ló dé ó bímọ ni. ṣé àti prof tiẹ̀ ti gbé táàpù wá láàárọ̀ ẹ̀wọ̀n tí wọ́n pé wàhálà ti. olóko táàpù ọ̀tà ni kẹ́rì pé omi ni tó bí pé wọ́n ń ṣí omi láì bí pé èèyàn bímọ tó bá ní èèyàn bímọ yẹn kí ló máa ń bọ́ọ̀sì náà tó yẹn bá bímọ náà kí ló mo tí ọ̀tọ́ bá fẹ́ bímọ kí ló máa kọ́kọ́ ń bọ́ náà kí ló máa kọ́kọ́ ń bọ́ọ̀sì náà. ẹ̀wọ̀n kan tó kọ́ ẹ̀ àbíyá mi sí ẹni ẹjọ́ mo fẹ́ bèrè o ṣé kò mi yọ lóbò yẹn ṣó nọ́ọ̀mà nítorí omi ò yẹ ló fún àwọn rí o. ẹ̀ka mi kórìí wọlé ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ yàtọ̀ àti tí ó kó ẹ̀ náà kékeré tó sọ pé tí ó kó mi olórí burúkú kó wèrè ó kó wèrè ti tóbi tó ó kó mi ò ti jìnnà tó bá jìnnà máa tóbi dáadáa. Daniel ní mò ń go through fóònù mi níjọ́ òun bíbá mi bá tún lọ rí oko Lagata mo ní àti ní ayé yóò lè ní mistake ò lè ní ṣe ọmọ yẹn kókó olóko sam kúmàkóba lè mí jẹun ṣebí mo bá ń ṣe kan lórí TikTok pẹ̀lú customer n bá ní kẹ́ni ẹ̀ connect screen kìíní ẹ̀ pẹ̀lú mi lórí WhatsApp kí lè fún un ló bá gbóko ṣe ló bá
lẹ́ni ẹ̀ máa ní Jesus mo dé máa bẹ́ẹ̀ nù. Mo rí Chisakuma náà lálẹ́ àná. Mo ń dílítì àwọn píjọ yẹn. Àti Ọ̀yọ́ Isabella tẹ́yìn wèrè pé kó tẹ́yìn wèrè ṣe iṣẹ́ pọ̀. Èmi ò ní dílítì ẹ̀ o. Tó máa ní tẹ́yìn wèrè iṣẹ́ pọ̀. Gbogbo ẹ̀ wá nílé yà tó wá ṣẹ́po léra wọn. Wàhálà tọ́yọ̀ wèrè láì ó máa wà lórí fóònù mi wọ́n ní pé wọ́n lọ́lọ́ máa dáríjì máa lọ gbé fóònù ẹ̀ bàbá lọ mú fóònù máa wà lórúkọ Sakuma iṣẹ́ pọ̀. Táàpù yẹn tí mi ọmọ Yẹmi sí òun wa mọ mi Yẹmi sí tí ọjà bá tún lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tí wá sórí platform ọjọ́ tí n bá tún rí yín bí. Mo gbọ́ ẹjọ́ o please o I want to ask a question o. Mo ti wò pé ìyá ìbáìbù lọ fẹ́ bẹ ọba ní ṣé bí omi ṣe yọ nídìí ẹ̀yìn ó nọ́mà káwọn lè mọ̀ bóyá káwọn lọ rí dókítà àwọn tó ń bọ̀. omi ò yọ ní táwọn. Tó bá wọn pé bẹ̀ẹ̀nẹ̀ wá o. Omi yẹn máa pọ̀ gan. Omi Isabella máa pọ̀ gan. Wàhálà omi yẹn kò cross the gutter. Mídé ọ̀tọ̀ ní kò ní kí ra máa ṣan ọ̀tọ̀ ní kí táàpù cross the gutter. Ó bẹ́ẹ̀ ni àníkà ìgbà tó kọ́kọ́ bí omi tó bá kọ́kọ́ bẹ́ tó bá ní ìyọ̀ fẹ́ bímọ yẹn omi tó máa ń bẹ́ lára yẹn òun ló bẹ́ lára olómi ọmọ gbọ́dọ̀ bẹ́ gan kó lọ tọ̀ sí báyẹn. Omi ẹyẹ pàápàá lọ́dún lórí orúkú kò wá ní kò ní full stop. Ọmọ ẹ̀jẹ̀ dúró ṣé ó rìkọ́dì yẹn ó sẹ̀ǹdẹ̀ séyàn ni àbí báwo ni ẹ ṣe ṣe lè. Ó ń ṣe pẹ̀lú ó ṣe kínní pẹ̀lú chiama lóko kékeré ni fídíò ló wá tọ̀ lórí fídíò kan. wọ́n á sọ fún yẹn sáìn pé òun ti ń kọ́m ní àbí kí ni. ìyẹn náà sọ fún pé òun náà kọ̀ ìyẹn náà sọ pé àwọn ilé wọn tán pé Wùmí lásán àṣẹ wo. Ọwọ́ mi lọ́wọ́ ṣá máa pẹ́ ẹgbọ́ ṣe ìyẹn náà ṣe fídíò kan. Wàhálà ilé ìdí kankan ewu sẹ́ẹ̀tì sórí àwọn pípù tó ń pe Wùmí láṣẹ kan ti bọ̀ bóyá tó bá jà wá láti ẹ̀ ní àwọn oru story báyìí bóyá mọ̀ wọ́n á understand pé ẹ̀hẹ́n ṣe báwọn tó ń support ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ̀ ń bu yìí. Chairman lọ dáwọ́ gbèsè tó jẹ lọ dá padà olórí burúkú ni ẹ o lọ sanwó padà o. wọ́n fi èrè ẹ̀ṣọ́ ìyàwó dì láàrin oṣù kan ó jẹ kówó jẹ ó lè kú. ó kówó ẹgbẹ́ jẹ ó da ẹgbẹ́ rú ó jáde tẹ̀rí lọ. Kí ló yẹ tí ìjò ṣíṣe kíkì ṣàmàdànù àti iyọ̀ àti miwa nítorí owó iná ni olórí burúkú fẹ́ fòyìnbó bá fádà yìí lọ wá jẹ́. ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n fẹ́ fowó lọ sí ìlú òyìnbó báyìí nísìnyí kò jẹ́rọ ayé kò jẹ́rọ ọ̀run. ọmọ ẹrú jẹ ó yẹ kẹmẹrú máa gbé ẹ ṣépè lójoojúmọ́ ni. Ó ga ọ lọ́mọ nùgbà bí òkòwò yẹn jẹ náà ìyẹn náà ti fẹnu kọ àwọn tó lówó tí kò ẹ̀bùn bóyá àwọn yẹn wọ́n sọ̀spẹ̀tì chairman ni wọ́n ṣe fẹ́ gbowó wọn mọ́kọ̀ parọ́ ni. táìpẹ́ àwọn yẹn sọ̀spẹ̀tì chairman wọ́n fẹ́ gbowó wọn. irọ́ kò ṣe torí chairman náà wọ́n sọ náà nítorí ọmọ ẹrú ni wọ́n no rude ṣèbí Crunchy náà sọ́ngbà tó ní àwọn sọ̀rọ̀ sóhun pé òun fẹ́ gbowó wọn. mo gbọ́ ń gbà yẹn. wọ́n no rude ni ìyẹn lákàntì lára tẹ́lẹ̀ náà nọ́mà àwọn yẹn náà ṣe èèyàn ṣàánú fún ni. ó mà ṣe o. ó mà ṣe o kí ni ká ti ṣe o àwọn ẹni rẹ lọ. orí ẹ ṣe tẹ́ ká bọ́. àti àmà ti ní thick skin ìgbà tán fẹ́ commit suicide ti kọjá. àwọn gan ti di bully báyìí sí wọ́n ń bully kiri sí i so àwọn náà ti ní thick skin wọn ò lè para wọn bọ́ ìwà yẹn wọ́n lè para wọn àkútùkù wọn lọ́nà run ẹni burúkú lọ ẹni òfò lọ ó paná omi àjà róróróró. ọ̀la lè kúre àwọn nǹkan tẹ́ ń jẹ́ kí n bá sọ jáde lẹ́nu gbogbo yìí lè súnre gan bẹ́ẹ̀ kúre stupid people ẹ̀jẹ̀ ń ṣòṣì kiri lọ́ọ̀nlá àwọn èèyàn kàn jẹ́ ń wòyìn mo fẹ́ kí lẹ̀ mọ́ dáadáa ni ò kí n fàyè yín sùn.
ẹ jọ nítorí Ọlọ́run ṣé ẹ gbọ́ Papariano lánàá ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé o ṣé ẹ ń gbọ́ wọn lálẹ́ àná oríṣiríṣi tíọ́rì làwọn tó fẹ́ wọlé at the last minute oríṣiríṣi tíọ́rì I don't understand you but mi ì lè sọ pé kò yé mi mi ì ní kò yé mi nǹkan kan tí kò máa fojoojúmọ́ sọ fún ẹ jù sí ò bá wà lórí òkè kó lọ sọ̀kalẹ̀ lọ point and kill òdodo ọ̀rọ̀ mò ń sọ fún ẹ yẹn nítorí èmi máa rányàn wá bẹ́ẹ̀ ńlé wọn á gbé ẹ lódindi débẹ̀ tó o bá ṣọ́ ara ẹ lọ point and kill. And another thing tí mo tún fẹ́ bi ẹ́ jù sí ṣé wà àti last man standing ti jà ni nítorí ibi tẹ́lẹ̀ wá ń gbégbà kò yé èmi mọ́ o. ojúlarí wọn fìgbà kan náà wà together tipẹ́tipẹ́ Josie ti ń try láti yẹ ìsá fún tipẹ́ náà. mo gbà sọgbà tí DNA yẹn tí òun àti Wùmí ríra tán lọ ṣe bó dìnnà ẹ ó ní òun ò mọ̀ rí òun jẹ́ ti ń try àti sún sẹ́yìn fún un jọ̀wọ́n pé ó wà lára video evidence tá a mú lọ́ngbà yẹn tó lọ sọ lọ́dọ̀ Kànfí tó ń sọ pé òun ò tí ì rí jọ́ọ̀jì náà tó máa ní kí Wùmí má ṣe DNA ṣùgbà tán wá dé tán kúrò ní Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ tí Josie sáré wálé ńgbà yẹn tán wá pàdé ní sitting tán nígbà yẹn ni Wùmí wá gbé lọ́ọ̀yà wá gbé irú fídíò yẹn pé kán imagine pé wọ́n tún lọ ń sọ ní Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ náà sọ pé òun lòun ń béèrè fún DNA báyìí gbígbà tó tún dé padà pé kán tún wo Gẹ̀rẹ́sì Josie bá deny Gẹ̀rẹ́sì pé òun ọmọ Gẹ̀rẹ́sì rí ni Wùmí bá ní mọ́ ta ni rí pé kò sí ara speaker ṣe bẹ́ẹ̀ jọ lọ sí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ni ó bá tún lọ gbé fídíò ibi tán ti jọ jókòó bá tún ṣe send ẹ nìyẹn Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ó bá tún gbé jẹ ẹ wo ó tó bí wà yẹn rí behind the scene ó pọ̀ jù tó ń sọ. ó jẹ́ kí n sọ fún ẹ ló fọwọ́ ara ẹ̀ fà. ló bá tún fi yẹn náà hàn jọ́ọ̀jì yẹn bá sáré dínà pé actually òun but òun ti ń work towards it láti sún fún pé because òun náà ń cause a lot of pain fóun and damage. Oye deny Josie ní àwọn gùrẹ́ nìyẹn ìgbà yẹn lèmi ti mọ̀ pé problem wà nù ká. ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín Josie will deny anybody. But then Josie will deny anybody. Yeah, so tó lè deny ìyàwó ẹ̀. ọmọ tó bí nínú. Táwọn kí mo ṣe rántí àwọn nǹkan tó lọ sọ ní QH Radio ń pa ìyàwó ẹ̀ ní àná ọkọ ni mo dájú kò mo jẹ́ yes. And I was pained. Tell me, that was the day tí mo hate man yìí. Tẹ́ bá sọ pé customer mi ni reason gidi. Ẹ má bínú ẹjọ́, mo fẹ́ sáré sàn kankan. Tí bàbá ti ṣe tán. Josie, no, not Josie. Gurexy, ó sọ nǹkan kan. Wọ́n béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ níbì kan tó wà lánàá. Ìgbà yẹn náà vengeance wọn bá dáhùn nípa DNA. Wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n Mọ́wùnmí ló sọ pé tí wọ́n bá ti ṣe DNA pé kọ́ máa publish pé kọ́ máa jẹ́ káwọn public náà vengeance ní tòótọ́ ni Gurexy ní pé kọ́ tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n try láti lọ ọwọ́ bàbá bẹ́ẹ̀ ni pé fẹ́mọ̀ it's like he saying yes Mọ́wùnmí náà lò Mọ́wùnmí sọ pé Mọ́wùnmí ló sọ bẹ́ẹ̀ pé kò ṣe Josie so mo fẹ́ rántí kìíní ẹ̀ kí tí àgbà bá ṣe tán à ń sọ ó yẹ continue ọ̀rọ̀ yìí. ọmọ lórí ìyẹn ó purọ́ torí wọ́n post ẹ̀ síta punch yín gangan gbé síta punch yín newspaper yín ló gbé síta pé Josie sọ pé kó má release ẹ̀ Mọ́wùnmí dẹ̀ ní no torí ẹ̀ òun fẹ́ kọ́ gbogbo ibi tó dé ibẹ̀ ló máa gbé dé Mọ́wùnmí kọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ Gurexy punch newspaper sọ bẹ́ẹ̀ so gbogbo ìṣìtẹ́ kò tẹ̀ kàn mí náà ibi tẹ́mọ̀ ò ti láìkẹ́ Josie ibi méjì ni níjọ́ tí olórí burúkú blogger sọ pé ó bá ọmọ àkọ́bí ọmọ ẹgẹ́ àkọ́ṣẹ́ ẹ̀ sùn tí ò fi boundary sí lórí ọmọ wípé ẹ má bá mi fọmọ bá mi jà o ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bá mi mọ́mọ sínú ẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ torí àtọmọ mi ò fẹ́ òun ṣe yẹn o then you went on radio ìwọ àti dáńkú bàbá àmọ́lẹ̀ olóko gígùn bíi ti wèrè
tó jẹ́ pé gbogbo ara ló fi ṣókó kí ló ń pe idiot yẹn ẹ̀yìn tó wà ní Ghana òpònú ayírádà yẹn ìwọ wá lọ bẹ̀ ó wá kí ìyá Mohbad ó wá ṣẹlẹ́yà ìyàwó àkọ́fẹ́ ẹ̀. You are a very useless man, Josie. Ìjọ yẹn ni mo ti mọ̀ pé lórí burúkú ọkùnrin ní gbogbo obìnrin tó bá tẹ̀lé ò lè ṣoríire. Bẹ́ẹ̀ mo sọ fún ẹ. So at this point, èmi àti ẹ àjọ máa lọ ẹpọ̀n tó máa fi kú ni tó máa fi ṣe díẹ̀ nìyẹn. Ojoojúmọ́ ni mo máa gùnkè síbí tí màá máa rán ẹ létí Josie. Josie bọ́ọ̀lẹ̀ látòrí òkè tó wà tọ́rọ́ lọ́hùn ò pè ẹ́ ó lọ take vacation ni. Kò sí bó ṣe máa jókòó sórí òkè yẹn ó máa wá sàlẹ̀. Wá sàlẹ̀ o. Òun láti lọ ṣe DNA yẹn kò sí anybody tó lè bá wa sọ àwa fẹ́ mọ bàbá bébì ṣó ti yẹ a dẹ̀ fẹ́ mọ àlè tó pa ọmọ ẹ̀ so gbogbo wèrè tó ń ṣe kò ká yé tèmi tí mo jókòó síbi Joseph Aloba Olúwa bá wọn wò ó kó Grace padà ń sìn kó tètè padà ẹ̀mí tó gbé yẹn ẹ̀mí fake ni o ẹ̀mí kólóbá ni o gbé ẹ̀mí gangan búṣì tẹ̀mí ló gbé pé pa sísàlẹ̀ padà sísàlẹ̀ o kó la etí ẹ kó gbọ́ dáadáa padà sísàlẹ̀ kó tó di pé àwọn ogun ọ̀run á máa bá kó ẹlẹ́gbà látòrí òkè yẹn tó fi máa bọ́lẹ̀ ẹ̀rín yìí ò bá dàrú kò sí nǹkan tẹ́ lè sọ láyé yìí ní sáìdì Josie wọ́n bá ní o bá 50 people sùn odó wọn ni òdòbòdòbò of TikTok ni ẹ tó bá sọ pé ojú owó Josie olè of TikTok ní ẹ 419 ní ẹ lápíopíó pásítà ní ẹ olórí burúkú dẹpọ̀ndélé pàápàá ní ẹ tèmi ni pé lọ ṣe DNA yẹn lọ́nà ká wọ́n tẹ̀ ní kó wá lò ẹ́ olórí burúkú àwọn òpònú gbogbo yín tẹ kórìjọ ẹni wọ́n á lo Josie who the fuck is Josie dá mi lóhùn obìnrin ló mẹ́ni tó bímọ fún ta ló mọ̀ bóyá Josie gan kọ́ ni bàbá Mohbad torí tó bá jẹ́ bàbá Mohbad ò ní gbọ́mọ ẹ̀ sínú mọ́ọ̀gì fọdún méjì kó máa pawó kó máa wọ bàtà ẹ̀ kó máa lọ jókòó sórí gánì olórí burúkú ni ẹ bọ́ kó kàn mí nǹkan tí mo wá sọ lókè tí mo ti sọ pé lóko tó fi máa lọ ṣe ní November tó fi máa gbé máa pè é lójoojúmọ́ ní Joseph lápíopíó lọ ṣe DNA tó bá ní nǹkan tó ń sá fún olórí burúkú Josie lọ point and kill wọn ni ó wá ṣe wọn ni wọ́n fẹ́ rọ̀bù ẹnu ẹ̀ òun dúró de VDM who is VDM in the scheme of things VDM jẹ́ family ẹ̀ ó ní lọ́ọ̀yà ló represent èèyàn in this case but because olóṣì ni ẹ ó ta gbogbo ẹbí ẹ síta nítorí penny you are going to go and point and kill Josie tó bá point and kill a máa fi ka sójú ẹ a máa ṣe é yàkàyàkà vengeance ẹlẹ́nu yamayama bíi ti monkey yẹn tẹnu ẹ rí gbọ́rọ̀ bí ìgò tàdá yẹn a pariwo kú akígbo márùn of TikTok a pariwo kú gbà bí mo ṣe sọ fún ẹ nígbà tí màá bá máa fi ẹpọn ẹ sọ́wọ́ màá dìde mú ẹ wá lójú kan màá wá dúró fún ẹ ní 1 hour màá fún ẹ ní gbogbo ìpè tí n bá mọ̀ láyé màá wá forúkọ Jésù tẹ́ǹdì toró lórí burúkú ni ẹ kò sẹ́ni tó yẹ kó kọ́kọ́ dìde tó bá fẹ́ kíkì ní ìtàn bíi Josie bọ̀ nítorí o ti fẹnu kọ́kọ́ dẹ́ kan mí ẹlẹ́nu rírùn òun ló làmúyá ẹ o ṣó ti yẹ kò kàn mí tèmi ni pé I want to know baba baby even though I know who baba baby is èmi tún fẹ́ mọ̀ látẹnu ẹ̀ toró ló búkú ni ẹ tí ọba gúúsù ò bá mú ẹpọn ẹ sọ́wọ́ kò ní kì í ṣàwà a máa jókòó sẹ́yìn ẹ̀ ní ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni ìwọ olóṣì mú tẹ̀ láìkí bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń pe gbogbo àwọn tó ń bí Mohbad ẹ̀ pa kúṣẹ̀ ẹ̀ pé bàbá kápẹ́ńtà that cannot make sense pẹ̀lú kápẹ́ńtà òṣì tó ń ṣe ẹ̀ pé gùrẹ́sẹ̀ lẹ́nu yẹ̀ gbóhùn ní bàbá bébì ẹ̀ pa àwọn wèrè àtàwọn tá a sínwín ẹ̀ pé wọ́n mo dúpẹ́ pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń pe grand baby mi àwọn ọba lọ́ba àwọn olówó ayé àwọn ilẹ̀ ń sọ pé òbí kì í ṣe bíi Sam Larry alhamdulilayi nǹkan tẹ́mi inú mi ń dùn ọmọdé yọ ó rí pé ó wà láyé wọn ó sí láyé ọmọ yẹn kò make a difference sí life lè hàn look how cute my grandbaby is wo bí ìyá ẹ̀ ṣe ń yọ ayé ẹ̀ bàjẹ́ Josie ó fi owó ọ̀rá ẹ̀ ó fi lé ire dànù nínú ilé ẹ̀ ó dẹ̀ ṣì ń jókòó ẹ̀yin náà ní family mi olórí burúkú ó ń lo spider space fún family sórí ìjọ tí ayé ẹ bá lẹ̀pọ̀ tí wọ́n bá gbé yẹ tọ́sọ ẹ sí jẹ́ẹ̀lì ìjọ yẹn ló máa mọ̀ pé kò sí vengeance níbi kankan bẹ́ẹ̀ mo sọ fún ẹ ìjọ yẹn máa mọ̀ pé àwọn york daddy wò ó
gbogbo aago wọn á pé kò ní lọ ṣó náà ń ṣe èrè ni àtìrì ti fọkọ̀ ọ̀pọ̀ ẹ̀ kò sẹ́yìn tó kèmí pẹ̀lú wọ̀ o sórí jòsí ò lè bọ́ lọ́wọ́ mi ò lè bọ́ lọ́wọ́ mi kò sí bó ṣe lè ṣe ó dijọ́ tó bá ṣe DNA yẹn wọ́n á ṣe DNA yẹn ṣónú ya wèrè ni wọ́n á fi tiẹ̀ tírìtì fọkọ̀ ọ̀pọ̀ Nàìjíríà olóṣì tàbá wá sọ́bọ̀ wà ní o gbọ́dọ̀ rókò ọmọ olórí burúkú ara ẹ̀ wọ́kọ́ ló o rókò ọmọ yẹn lẹ́lẹ̀ nígbà tó wà nílẹ̀ àbáyé fẹ́ ba tiẹ̀ jẹ́ ṣé o rókò mo bá dé lẹ́lẹ̀ o ò ní bá mi jẹun ṣàwọn tó jà jẹ ayé ń ṣe é jù sí orí ẹ̀ ti yí ṣáà dìde kó lọ point and kill tó o bá lọ wà kọ́ rí pé èèyàn kan nà ẹni tó nà ẹ ò ní rè ayé ẹ lẹ́nu tó náà ń ṣe rè ẹ ṣe gbogbo lé tòsí mo wá bá àràárọ̀ kẹ́ni máa bá ẹ bẹ́ẹ̀ mo sọ àràárọ̀ ni máa bá ẹ go and point and kill olóṣì ni olè ó dàbọ̀ ẹ ṣe gbogbo lé o.